Das Verlobungsessen findet in einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant statt, aber das Einzige, was bitter schmeckt, bin ich. Kristallgulser klirren in einem zu perfekten, zu einstudierten Rhythmus. Kerzenlicht flackert auf poliertem Silberbesteck und dem Glitzern der Rolex Seinsvaders, während ein perfekt angebratenes Steak zerlegt, Lieses, falsches Laken rieselt Bier den Tisch, prallt von den Wänden ab, die mit Weinflaschen gesamt sind, die Liter sind als Adam sitzt neben mir, sein Haltung Michelos, sein Blick auf Ales gerichtet, nickt auf mich. Der Kellner schenkt noch mehr Wein ein, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich murmeli denk an Alkohol, als ich heirer, als wrede ich nicht die Ausgehensellen oder proben, was ich sagen word, wenn alles schief geht. Mein Hand umschließt mein Handy unter dem leinensteckten Tisch. Yes vibriert. Ein SMS. Leuchtet auf dem Display auf. Wird unterzeichnet. Beweisung abgeschlossen. Mir Word schlecht. Ich schluck meinen Champagner hinunter. Als Gift in Gold. Adams Vader hat sein Glas. Das Kristallglas fängt den Glanz des Kronleuchters ein wie ein Skalpel. Lieb, sagt mit einer Stimme, weich wie alter Scotch, so selten. Hutzütig, aber nicht so selten wie eine Frau, die Way, wie man CFR sich nutzt, ein Lackenfold, scharf wie Zerbrechens Glas, erblickt mir beim Nippen in die Augen, mein Wangen gulhen. Adam kickert wie auf Stichwort, bugt sich dann vor und der KKT mein Hand zu fest, wie ein Warnung, getarn als Zunigung. Gegen Bier am Tisch hält sein Schwester den Moment mit ihrem Handy fest. Ich errasch einen Blick auf den Bildschirm. Mein Lächel, barchig und falsch, eingerahmt von ihren selbstgefälligen, selbstsicheren Grinsen. Yes Word vor dem Dessert auf Instagram erscheinen. Ich erinnere mich an den ersten Warnschuss. Vor 3 Monaten. Adams Mutter lud mich zum Mittagessen. In ihren Club ein, ganz im Wehrtischwusch und Generationäricum. Nach dem Dessert schob sie ein Schachtel Bier den Tisch, mit einem Lächel, das ihr Augen nicht Bier hörte. Vintage, sagte sie, aber am Ernst, dem passt du besser dazu, liebst darin. Ein abgewet Birken Tasch, taubfarben, mit abgenutzten Ecken. Ein Geschenk, verpackt in Hierarchie. Natürlich heb ich mich bedankt. Ich heb sogar gelächelt, aber als ich nach Haus ging, die Tasch baumelte wie ein Lane an meinem Arm, wusste ich genau, was das bedeutet. Adams betrunkener Cousin lehnt sich mit glassigem Blick an einem Grinsen in seinem Stuhl zur CAC. Wie viel hat in der Ring gekostet? Lalter und nickt in mein Richtung. Wetten, das ist mehr, als die Familie am Jar verdient. Dr. Bricht las wie ein Well manch belustigt, manch verlegen, niemand beherrscht. Crystal cleared, Servietten flattern, Gabeln verharren in der Luft. Ich stieg auf, mein Stuhl schat scharf Bier den Boden und durchschneidet den Lärm. Für eine Sekunde stockt das Lachen. Adam sieht mich nicht an. Sein Hand, die noch immer auf dem Tisch ruht, ballt sich zur Faust. Ich glaub, ich heb den Appetit verloren, sag ich mit fester, aber kalter Stimme. Mein Puls hummert in meinen Ohren. Die Wunde halten sich zu nah an, der Kronleuchter zu hell, dieses Leben zu klein und zu grausam. Niemand hält mich auf, als ich mich umdreh. Nicht einmal Adam. Der Oberkellner vernet die mit einem. Mit hallenden Lächel. Ich tritt in die Nacht hinaus ab sie klackern, mein Herz bricht. Ich reh den Ring aber landet mit einem zarten Plump in Adams Champagneglas. Kristall, Metall und still. Einen Moment lang atmet niemand. Dieses Liesgerisch ist das befriedigendste, was ich gegehrt heb.
Koiken get Bier den Tisch wie Klatsch mit Zennen. Adams Munfinet sich, Doch ich dreig mich bereits Komisch, sagich, an mein Stim durchbricht die Entspannung. Du hast mich ein Goldgräberin genannt, aber ihr seid die Genigen. Die von Priestchildern besessen sind, ich las das in der Luft gen und genie die schwer. Adams Vater legt sein Gebell mit einem gemessenen klaren hin, sein Mutter vermeidet meinen Blick, sein Schwester senkt ihr Handy aber nicht bever ich sie wie das Rot auf Namelicht erlicht. Gemmen vielleicht ein Cousin, vielleicht. Ein Freund filmt ununterbrochen von der anderen Seite des Zimmers, das Handy genau am richtigen Winkel. Ich bemerke es und merke es mir. Sollen Sie es posten? Sollen Sie es sehen? Ich gehe hinaus, jeder Schritt lauter als der letzt, wie ein Trommelschlag hinter den feindlichen Linien. Der Oberkellner vernet die Tiara Nut, diesmal Richtige. Die Luft draußen schmeckt nach Freiheit, kalt, scharf, klar. 3 Monate vor dem Abendessen, während Adam im Mailand auf einer Yachtparty netzwerkt, stellt ich Victor lang dem letzten Rivalen von Adams Vater mein Startup vor. Dem Mann, der sein Imperium nicht auf Erbschaft, sondern auf Instinkt aufgebaut hat, sah mein Präsentation, stellt Klutschfragen annannt sie nicht besobernd. Innerhalb von 2 Wochen setzen wir Wörter auf. Ich sagte Adam, nicht Steven, nicht nach der Nacht, in der ich ihm den Prototyp zeigt ab, die von Frauen Jeff hörte Kleinunternehmen mit Angel Finanzieren zusammenbringt. Grinst Bier seine Negroni und sagte, sech Baby, konzentrier dich auf die Hochzeitsplanung, also blieb ich dabei. Ich traf mich mit Anwälten, unterschrieb Geheimhaltungsbeeren, registrierte die LLC auf dem Mitnahmen meiner Mutter. Jedes Mal, wenn ich Bier die zweideutigen Komplimenti seiner Familie lächelte, kaufte ich mir Zeit. Jede Kleiderenprobe und Bratparty, nur ein Abelkung, während ich in aller Still mein Startkapital aufstockt. Als die Letzberweisung auf meinem Konto einging, hatte ich kein schlechtes Gewissen, ich hätte mich bereitet. Sollten Sie doch denken, ich braucht Ihr Geld, sollten Sie mir Secondhand Handtaschen und aufgeräumten Respekt schenken. Als ich den Ring in Adams Champagner fallen lei, war ich schon weg. Die Warbindung galt meinem Ehrgeiz, und ich sagte ja. Die Autofahrt nach Haus ist still, bis auf das Liesbrummen des Motors und das entfernt Echo dessen, was ich gerad geten hat. Ich wien nicht, ich zitter nicht einmal, ich haleali mich sauber. 23:42 schreit Adam endlich, du hast mich getätigt. 23:44 antwort ich, nein, das warst du selbst, die Punkt blinken. Ran off, blinken wieder, dann nichts. Ich warf mein Handy auf den Nachttisch und sief den Abend aus wie ein Kostüm. Das Kleid, die Absi, die Gespielti Gelasenheit. Ich kriech mit einem Glas Wasser ins Bett, nicht mit Wien. Ich glaub, ich bin fertig. Doch 3:07 leuchtet mein Handy auf. Ein Benachrichtigung stapelt sich nach der anderen SMS, verpasst Anrufe, Social Media Benachrichtigen. Ich setz mich auf, mein Herz klopft, das Video. Gemmen hat es gepostet, der Klingelton, der Toast, mein Mikrofon drop leading, es ist viral. Mein Posteingang ist voll mit Pressenfragen, und ein E-Mail, gekennzeichnet mit hohe Priorität. Von einem Namen, den ich nicht erwartet hat. Victor Lang. Betreff. Lass uns reden. Das Video erscheint vor Sonnenaufgang auf TikTok unter die Überschrift. Wenn die Goldgräberin mit dem Gold rausgeht, es beginnt damit, dass der Ring in Adams Champagner landet plumps und wechselt dann zu meinem Satz.
Witzig, ihr habt mich ein Goldgräberin genannt, aber ihr seid die Genigen, die von Priestschildern besessen sind, die Kommentar berschlagen sich wie ein Läufer. Sie ist nicht weggegangen, sie ist aufgestiegen, das ist kein Training, das ist ein geschlecht Wend. Schwester hat den Ring fallen lassen und ein Kapital erworben, morgen ist der Hashtag she worth more am Trend. Edits erscheinen mit dramatischer Musik, Zeitlupen schwingenden und Beschriften wie CEO Energy und Reich ist ein Startup. Nachrichtenagenter greifen es auf. Yes folgen. Meinungsbitterg. Die feministisch Match der Brat, die das Mikrofon fallen lässt, wenn weggehen der wahre Antrag ist. Adams Family deaktiviert die Kommentarfunktion. Bier Nacht gewinn ich 50.0 Follower. Kalter Triumph breitet sich im meiner Brust aus. Nicht kleinlich, nicht mal W10, einfach erledigt. Die Generation wird nicht nur viral sie erfasst die ganz Firma. Innerhalb weniger Tage platzen Adams Family Verderge. Sponsoren sie sich zur CAC. Influencer brechen die Zusammenarbeit ab. Die Luxusmark, die same Mutter bei jedem Brunch erwähnt. Sie geben ein Stillstatement zu Werden und Respekt ab. Investoren werden nervös. Journalisten graben tiefer. Geschichten tauchen wieder auf. Jeffel der Bier Skandal unter Geheimhaltungsbrunn. Hinter Zimmerdeals eingeschickt der Entlassung von Frauen im Vorstandssitzen. Was einst ein Gier Kachiti war, sieht nun wie ein Muster aus. Dan versucht Adams Vader, es zu retten. Ein LinkedIn-Post, geschliffen und herablassend. Manchmal kommt es in Familien zu Missverständnissen. W'en allem Beteiligten das Best. Das Internet Street Ost AB, Gaslight, Gatekeeper, LinkedIn-Post, das liest sich wie ein Key, die versucht, nicht verklagt zu werden, stellen sie sich vor, sie verlieren Millionen wegen einer Birken und schlechte Manieren, Screenshots, befluten Twitter, satirische Memes kombinieren sein Gesicht mit meinem Zitat, Gemmen fängt an, T-Shirts zu verkaufen. Missverständnis passieren #Seuer die mehr werden sie sind innerhalb einer Stunde ausverkauft. Ihr Untergang ist nicht laut, ist präzis wie ein Zusammenbruch in Zeitlupe in High Definition. Geht selbstgefleisch Lächel von diesem Abendessen verfolgt sie jetzt im 4000, und ich hab kein Wort gesagt. Nicht fändlich, noch nicht, schweigen. So stellt sich heraus, kann ein Eigenform der Reich sein. Forbes veröffentlicht einen Artikel mit dem Titel von der Goldgräberin zur CEO. Wie mein Name aus dem Teigung ein siebenstelliges Imperium matcht, der Artikel zeichnet meinen Weg nach, von diesem spannungsgeladenen Verlobungsessen bis zur Gründung ein Startups, des hundert von Unternehmern unterstützt. Überleuchtet die Hürde hinter den Schlagzeilen, die langen Enche, die unerbittlichen Pitches, die stillen Kämpfe fernab des Rampenlichts. Interviews mit Mentoren, Investoren und sogar einigen berechenden Verb Nadine zeichnen ein. Bild von Widerstandsfähigkeit und Ehrgeiz. Sie wollte mich durch einen Ring und einen Ruf definieren. Stattdessen habe ich die Geschichte neu definiert. Die Letzteil des Texts blieb mir am Gedächtnis. Die best Reich, einen Thron aus den vermeintlichen Meln bauen, ich las sie zweimal und genieß die Wahrheit. Denn manchmal ist die kraftvollste Antwort kein Schrei, sondern ein Wärmnis. Die E-Mail kommt lies, wie ein saghaftes Klopfen in einer Tiar, die ich bereits hinter mir heb. Ich heb das Best verloren, was mir passiert ist, schreit Adam, word voller Ruhe, denen aber die Schwer dessen Feld, was zerstört hat. Ich las sie einmal, dann noch einmal. Ein Anflug von Mitleid, Nostalgie, vergeht doch, Word von jarlangem Schweigen und scharfen Kanten verschluckt. Ich antwort nicht,
Stattdessen Lied ich die Nachricht in meinen Anwalt weiter mit einer kurzen Anmerkung. Fr die Unterlagen, manch Entschuldigung sind nicht dazu gedacht, zu vergeben sie sind nur Echos in einem leeren Raum. Ich klapp meinen Laptop. Zu len mich zur CAC an me. Die Vergangenheit ist ein Schatten, der kein Match mehr bei mich hat. Ich ward nicht auf seinen Abschluss. Ich baue mein Zukunft auf. An dieses Mal match ich es zu meinen eigenen Bedingungen. Ich stift ein Stipendium für Frauen der ersten Generation, die in die Geschäftswelt einsteigen, diejenigen mit großen Träumen und wenig Zugang, diejenigen, die mich an mein Anfang erinnern. Der Fonds bietet Mentoring, Startkapital, an ein Netzwerk mutiger Frauen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Die Bewerbung erst eingeschickt von Mut, Opferbereitschaft und Hoffnung. Bei der Eröffnungszeremonie stieg ich vor einer Mensch strahlender Stipendiatinnen, deren Gesichter vor Potenzial strahlen. Ich erkenne mich selbst in ihrem Mut dem Hunger, aufzusteigen, sich Raum zu erobern, wo keiner angeboten wird. Das ist nicht nur Wohltätigkeit, es ist eine Bewegung, ein Weg, das Drehbuch vergeht Mädchen neu zu schreiben, das unterscht, unterbewertet oder abgelehnt wird. Sie wollten ein Goldgräberin. Ich bin verdammt noch mal meins Jordan.